ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವತ್ತು ನಾನು TET ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ 2018 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ 4-digit ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 88? ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 88 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 9988. ಈ ನಂಬರ್ 88ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 88 ಆರ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ 11. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 8 ಮತ್ತು 11ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 8 ಮತ್ತು 11. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 8 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 digits ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 8 ಆ್ಯಂಡ್ the divisibility of 11 says difference between the sum of numbers in odd places and even places must be 0 or divisible by 11. So ಈ two conditions satisfy ಆಯಿತು ಅಂದರೆ this number is divisible by 88. So let us check first for 8. So last 3 digits ಯಾವುದು 988. So is it divisible by 8? 8 ones are 8. So 1 remaining, then 8, then 8 2s are 16, so 2 remaining, then 28, then 8 3s are 24, so 4 remaining. So first divisibility 8 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಮೈಂಡರ್ 4 ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲೇ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 11 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 88. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ, 9944. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನೀಗ, 9944. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಕೂಡ 8 ಮತ್ತು 11ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 9944, 8 ones are 8, 1 remaining, 9, then 8 2s are 16, so 3 remaining, 4, then 8 4s are 32, so 2 remaining, 4 comes down, then 8 3s are 24. So remainder is 0. That means this number is divisible by 8. Then let us check for 11. So 11th rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, sum of the numbers in odd places ಮತ್ತು sum of the numbers in even places, ಇದೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ದ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 11 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರೋದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ 9 + 4 ಯಾವುದು 4 ಮತ್ತು ಈ 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ 9 ಮತ್ತು 4. ಸೊ 9 + 4, ಸೊ 13 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 13. 13 - 13 ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ 11 ಕೂಡ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 11. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ this number is divisible by 88 and this is the highest one. So option D is the correct answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ದೆನ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40? ಸೊ 40 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್. 2 prime number, 3, 4 ಅಲ್ಲ, 5, then 6 ಅಲ್ಲ, 7, 8 ಅಲ್ಲ, 9 ಅಲ್ಲ, 10 ಅಲ್ಲ, 11, then 12 ಅಲ್ಲ, 13, 14 ಅಲ್ಲ, 15 ಅಲ್ಲ, 16 ಇಲ್ಲ, 17, then 19, then 23, then 24 is not a prime number, 25, 26, 27, 28, 29, then 31, then 32, 33, 34, 35, 36, 37,
37 is a prime number, 38, 39, 40. So these numbers are the prime numbers between 1 to 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12 prime numbers. Next one, what is the value of A and B? ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ B18 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ B + 1 ಈಸ್ 8. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ B ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 7. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು 7 ಅಂತ. ಸೊ 7 + 1 ಈಸ್ 8. ದೆನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 + 7 ಈಸ್ 11. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ 2 + 1 3, 3 + 3 2 + 1 3, 3 + ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 3 + 4 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ 7. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 + 7 10 ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ 10 ಅಂದರೆ 0 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 and 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಡಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು 0 ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 1 2 3 4. ಸೊ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ +4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಅಂದರೆ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಏನಾಗಿದೆ? 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ, ದೆನ್ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ 1 2 3 4 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 4 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -7 + 5. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, Kumar works 1.5 hours on Monday and 5 1/2 hours on Tuesday and 4 hours on Wednesday. Of this total time, 1/3 hour is spent for browsing internet. How many hours does he spend on browsing internet? ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮಂಡೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 1.5 hour. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 5 1/5 hour. ದೆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ 4 hour. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 + 5 1/5 + 4. ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 × 1 2, 2 + 1 ಈಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ 5 × 5 ಈಸ್ 25 + 1 26/5 ಪ್ಲಸ್ 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು LCM ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 5s are 10. ಸೊ 10 ಈಸ್ ದ LCM. 2 5s are 10. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 5ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 3s are 15 ಪ್ಲಸ್ 5 2s are 10. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 26 × 2 ಈಸ್ 52 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 × 10 ಈಸ್ 10. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 10 to the numerator. So 10 4s are 40 and this is equal to 40 + 50 is 90. 90 + 10 is 100. 100 + 5 ಮತ್ತು 2 107 divided by 10. So this is the total time he is spending for work. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 1/3 ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ 1/3 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್.
This is for what? This is for internet. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ 107/3 × 10 ಈಸ್ 30. 107/30 ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ 30 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33 is 90. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 707. 10ನಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 17. ಸೊ 317/30. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಡಿವೈಡೆಂಡ್ 3, ದೆನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 17, ದೆನ್ ಡಿವೈಸರ್ 30. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ದೆನ್ ಡಿವೈಸರ್. So 317/30, which is option D. In a class of 60 students, 1/4 of the students like to study science, 2/3 of the students like to study English, and remaining students like to study mathematics. What fraction of the total number of students like to study mathematics? 1/4 of the students ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೈನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಐ ಆ್ಯಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು 2/3 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೋತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 60. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ಲು 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. 60 1/4 plus 2/3 plus x is equal to 60. So 60 gets cancelled. Next LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 3s are 12 LCM. Then numerator 3 plus 3 4s are 12. So 4 into 2 is 8 plus ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. So 1 12s are 12. So 12 into x is 12x. And this is equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 3 + 8 is 11. ಸೊ 11 + 12x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 12x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಈ 11 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 12 - 11 ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ x ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/12. ಅಂದರೆ 1/12 of the students are liking to study mathematics. So option A. Next question. If x - 2 is a factor of the equation 2x cube minus x square minus px minus 2 is equal to 0, then what is the value of p? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು by factor theorem, if x minus a is a factor of a polynomial f of x, then f of a is always equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ x - 2 ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ f of x ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. f of a ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ f of 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ p ಇಂಟು 2 minus 2, and this is equal to 0. 2 into 2 cube is 8. 8 2s are 16. Minus 2 square is 4. Minus 2p minus 2, and this is equal to 0. Then 16 minus 4 is 12. 12 minus 2 is 10. So minus 2p is equal to, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ minus 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ p is equal to minus ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. 10/2 and this is 5. ಸೊ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 5. What is the nature of the root of the equation 5x square minus 6x plus 7 is equal to 0?
ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ b² ಮೈನಸ್ 4ac. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ 5, ಬಿ ಏನಿದೆ -6 ಆ್ಯಂಡ್ 6c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 7. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 4 into 5 into 7. So 6 square is 36 minus 5 4s are 20, 27s are 140. So this is equal to 140. 36 minus 140 is minus 104. So we got minus discriminant as ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಂದರೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ 2a is to 3b and 4b is to 5c, then a is to b is. 2a is to 3b means 2a is equal to 3b and 4b is equal to 5c. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/2 ಇಂಟು ಬಿ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4, 5 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4/5 ಬಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಟು ಸಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2b ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 455b, and this is equal to 3/2 into 5/4. This is equal to 3 5s are 15 by 4 2s are 8. So A is to C is equal to 15 is to 8. Option B. When a line of 0.5 meter length is divided into two parts such that first part is 2/3 of the second part, what is the length of the second part? So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ and which is 0.5 meter. ಇದನ್ನು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ us take this as x and this as y. They are saying that x means the first part is 2/3 of the second part. Second part ಏನಿದೆ y ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ x is equal to 2/3 of y. ಸೊ ಇದೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 ಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 50 centimeter. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2/3 y ಪ್ಲಸ್ y ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 50. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಲ್ಸಿಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ 3. ಸೊ 2y ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಸ್ 50. 2y plus 3y is 5y is equal to 3 into 50, 150. So y is equal to 150 by 5, that is 5 1s are 5 3s are 15. So y is 30 centimeter. Option C. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್.